Hello everyone! Welcome back to the channel. For today's video, sisilipin natin kung anong laman ng Crown Zenith tins na featuring the Galar Birds. So meron for Articuno, meron tayo for Zapdos, and of course, meron for Moltres. Ayan. So bukod sa promo cards, tingnan natin kung anong laman ng bawat tins. So yep, let's open them. Unahin natin si Articuno. Yan. Ilin natin ang cover. Protective plastic. Yan. So yan yung itsura ng tin. And dyan yung designs. Ayan. Buksan natin. So, yun. Ayan ang promo card. Okay. And then, ilang packs? 1, 2, 3, 4, 5. So, merong 5 packs ng Crown Zenith. Yep. So, tingnan natin yung next one. Si Zapdos. Ito yung least favorite art ko dun sa tatlo. Kasi mas malaki pa si Dodrio kay Zapdos. Yeah, pero maganda pa rin. And of course, 5 packs ulit. And last but not the least, ito naman yung favorite art ko dun sa tatlo. Kay Moltres. Galarian Moltres. Yan. Galarian Moltres. Oh, may promo card pala sa likod. So, 1, 2, and 3. Okay, claim nyo na lang po. And 5 na packs. So, bawat tin will have a promo card, 5 packs, and a code card. So, yun. Simple lang. So, open na tayo ng packs. Unahin natin ulit yung kay Articuno. Yan. So, kung nanonood kayo ng videos ng channel na ito, nakakailang bukas na tayo ng Crown Zenith. At maganda na ang progress natin sa Master Set. But we're still looking for 2 gold cards. Si Palkia and Dialga. And aside from that, we're still looking for the Mewtwo V-Star. And I think si Glaceon ata. I'm not sure kung Glaceon o Suicune yung isa pang kulang. So pag nakuha na natin yon, at least natapos na natin yung mga expensive cards. Boom! Yan, mega. May mga news na bumababa daw yung presyo ng Crown Zenith. But I haven't checked yet. But it's okay. Ang trade ko naman Crown Zenith, yun, Toxtricity. Ang trade ko naman is usually Crown Zenith to Crown Zenith din. Bam. 1, 2, 3, 4, 5. 4 lang pala. Yungus. Starly. Switch. Energy Retrieval, and Zero Aura. Mga boot out team for Articuno. Uy, black card. Tama ba? Mukhang tama naman. Mr. Mime, Sunkern, Coffee, Metang, and Namorous. Yeah. So no luck with that first tin.
Next kay Zapdos. Ganun talaga. Hindi lahat buenas. Solrock. Metang. Snorunt. Baltoy. Uy, yun. Yung reverse energy and Zarud. Okay, let's go. Trekking shoes. Oddish. Cricketot. Aaron. Riolu. Radiant Charjabug. And Double. Third pack. If this continues, parang ETB talaga yung magandang buksan. Let's go. Electric. Lost Vacuum. Gorabin. Wooloo. Trekking shoes. And Brellason. Fourth pack. Electric. Great Ball. Bidoof. Whalmer. Oops, nabuksan na si Mew. Yay. Galarian Mew. 2 Oranguru. Sure ako wala pa ako nung Galarian Mew na yan. So, it will be a good addition. To the set. Oh, may V-Star lagi ah. May V-Star. Pero gold card yung nahanap namin. Nick, wala ng gold card. And Wailord. No luck again on the third tin. Let's go. Last tin, si Moltres. Four. Metang. Salandit. Yan Mega and Zero Aura V-Star. Love na love tayo ni Zero Aura. Next pack. Nagkakaroon kaya tayo ng epic pull for today. Yeah. Uy, ayan, may kumikinang. Cricketot. Yun! Zoroark V-Star. Wala pa rin tayo nito. Ganda. Thank you. Yun. At least, nakakadagdag sa progress natin. 2, 3, 4. Krokorok. Lost Vacuum. Ponyard. Shinx. Mr. Mime. Yan, nawala yung chance natin for a gold card. Kasi ano yun, yung Gallery or Reverse Holo. Fourth pack. See. 4. Friends. Execute. Emolga. Yung Reverse Energy ulit. And Charizard! Nice. Di pa natin napupull si Charizard sa Crown Zenith. First time yan. Yung V-Star na
V-Star ba? O Radiant. Basta yung isa na full na. Sulit yung, sulit yung pangatlong tin. Tapos di tayo buenos dun sa dalawa. Yung Mew ulit. Ayos dalawang Mew dun sa hindi dun sa isang tin na tayo. Last pack magic, meron pa kaya? Wala na. Bellossom. So yan. Yan yung mga pulls natin. So recap, anong nakuha natin for today? Meron tayong mga promo cards, Zapdos, Moltres, Articuno, yan. Then you get 5 packs each of Crown Zenith dun sa ganitong klaseng tin. Kasi 2 types yan. Meron yung patayo, yung 4 lang ata yung laman nun. And then you get the promo cards. So ito yung mga na-pull natin ngayon. It's not that good, pero I heard from the others na magaganda yung mga pull nila, no? So marami nang naglabas ang video and reports kahapon. So may mga nakakakuha naman ng gold card. Pero of course, again, chance lang naman to. And syempre, kung swerte ka, kung hindi. Pero yun nga, hindi ka naman mawawalan ng hit. At least, kunwari yung isa nating team. Yan. Meron naman kahit paano. But yeah, if you like it, especially kung nagko-collect ka ng promo cards, get this tins para makompleta mo yung mga promo cards mo. But if gusto mo lang talaga ng magandang pulls, go to ETB pa rin for Crown Zenith. So yeah, hope you enjoyed this video. Please subscribe to this channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. And thank you. Hope you enjoyed. Bye!